Sưu tầm khi thú chơi trở thành một hành trình của cảm xúc và bản sắc. Sưu tầm có lẽ là một trong những hoạt động đa dạng nhất của con người và cũng là chủ đề khiến nhiều nhà tâm lý học, trong đó có tôi, đặc biệt say mê. Không ít hình thức sưu tầm đã được đặt tên rất trang trọng, người arctophilist sưu tầm gấu bông, philatelist mê tem thư, zeltiologist thì sưu tầm bưu thiếp. Việc gom góp hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bưu thiếp, vỏ kẹo hay bất kỳ món đồ nào khác, rõ ràng đòi hỏi thời gian, công sức và tiền bạc, thứ mà lý ra có thể được dùng cho những mục đích hữu ích hơn. Vậy mà trên thế giới vẫn có hàng triệu người yêu thích việc ấy. Điều gì thôi thúc họ? Một số người sưu tầm vì mục tiêu kiếm tiền, lý do công cụ, sưu tầm như một phương tiện để đạt được lợi nhuận. Họ săn tìm đồ cổ giá rẻ để bán lại với giá cao hơn, nhưng đằng sau đó còn là yếu tố tâm lý. Mua rẻ, bán đắt mang lại cho họ một cảm giác chiến thắng. Và khi việc bán hàng trực tuyến ngày càng dễ dàng, số người tham gia thú chơi này cũng ngày càng nhiều. Một số người lại sưu tầm để phát triển đời sống xã hội, tham gia các câu lạc bộ, gặp gỡ những người có cùng sở thích, trao đổi thông tin. Điều này giống như việc tham gia một câu lạc bộ bridge hay phòng gym, một cách để kết nối với cộng đồng những người cùng tần số. Một động lực khác là khát khao sở hữu thứ gì đó đặc biệt, chẳng hạn một bảng thu hiếm của ca sĩ yêu thích. Có người dành cả đời chỉ để tìm kiếm đúng một món như vậy. Về mặt tâm lý, điều này mang lại cho họ ý nghĩa và mục đích sống. Nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ, khi mục tiêu ấy đạt được, sự trống trải có thể ập đến vì thứ từng thúc đẩy họ bỗng không còn nữa. Nếu nghĩ đến việc sưu tầm tem, ta lại thấy một lý do khác, giá trị giáo dục. Những con tem mở ra cánh cửa đến các quốc gia xa xôi, đến thế giới động thực vật và các nhân vật nổi tiếng được khắc họa trên đó. Tương tự, vào thế kỷ 19, nhiều bộ sưu tập hóa thạch, động vật và thực vật đã góp phần cung cấp một nguồn kiến thức khổng lồ về thế giới tự nhiên. Kiến thức mà nếu thiếu chúng, sự hiểu biết của chúng ta ngày nay chắc chắn sẽ nghèo nàn hơn rất nhiều. Ngày trước, và dù đã giảm bớt nhưng vẫn còn tồn tại, một thú sưu tầm đặc biệt phổ biến ở nam giới là ghi lại số hiệu các đầu máy xe lửa. Train spotting. Người chơi cố gắng nhìn tận mắt mọi đầu máy thuộc một dòng nhất định, dùng tài liệu để đánh dấu từng chiếc đã gặp. Họ trao đổi thông tin, giờ đây thường qua điện thoại, để biết phải đến đâu, vào lúc nào để bắt gặp đúng đầu máy mình muốn. Khi say mê, họ trở thành người rất hiểu biết về ngành đường sắt và cấu trúc kỹ thuật của các loại đầu máy. Tương tự, người sưu tầm búp bê có thể không chỉ muốn bộ sưu tập lớn hơn, mà còn muốn tìm hiểu cách búp bê được làm ra, chất liệu được dùng, sự thay đổi qua thời gian, từ gỗ của châu Âu thế kỷ 16 đến sáp, sứ, rồi nhựa hiện đại. Họ có thể nghiên cứu cách búp bê phản ánh hình dung của xã hội về trẻ em và về những thứ chúng nên yêu thích. Không phải ai cũng sưu tầm để học hỏi, đôi khi sưu tầm đáp ứng một nhu cầu tâm lý, nhu cầu kiểm soát, cách để đối phó với cảm giác bất an. Người sưu tầm tem thường xếp tem trong album một cách cực kỳ ngăn nắp, theo quốc gia, theo chủ đề như chim, người, bản đồ. Trật tự ấy mang lại cho họ sự an tâm. Một lý do khác, dù có thể vô thức, là mong muốn thể hiện cá tính. Người sưu tầm những món lạ đời như vòng cổ chó, chẳng hạn, có thể đang phát tín hiệu rằng họ cũng đặc biệt và thú vị. Tin hay không tùy bạn, nhưng đã có một bảo tàng vòng cổ chó ra đời từ chính bộ sưu tập cá nhân như thế. Tất nhiên, sở thích nào cũng mang lại niềm vui, nhưng điểm chung của người sưu tầm là đam mê, thậm chí nói vui thích là quá nhẹ. Hơn nhiều thú chơi khác, sưu tầm dễ khiến người ta mê mải quên thời gian và mang lại cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Với người ngoài, nó có thể trông kỳ quặc nhưng vô hại. Nhưng nếu nhìn đúng cách, sưu tầm là một thế giới đầy ý nghĩa, một niềm đam mê đáng để sống khủng. Collecting as a hobby. Collecting must be one of the most varied of human activities, and it's one that many of us psychologists find fascinating. Many forms of collecting have been dignified with a technical name. An arctophilist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards. Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers, or whatever takes time, energy, and money that could surely be put to much more productive use.
And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it? There are the people who collect because they want to make money. This could be called an instrumental reason for collecting. That is, collecting as a means to an end. They'll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well be a psychological element too. Buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in. Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people. Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they're looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone. If you think about collecting postage stamps, another potential reason for it, or perhaps a result of collecting, is its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps. Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals, and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is. In the past, and nowadays too, though to a lesser extent, a popular form of collecting, particularly among boys and men, was train spotting. This might involve trying to see every locomotive of a particular type, using published data that identifies each one, and ticking off each engine as it is seen. Train spotters exchange information, these days often by mobile phone, so they can work out where to go to see a particular engine. As a byproduct, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations or the technical specifications of different engine types. Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection and develop an interest in the way that dolls are made or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe through the wax and porcelain of later centuries to the plastics of today's dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls riff notions of what children like or ought to like. Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles, perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict, people, birds, maps, and so on. One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector's individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves. And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection. Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion. Pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing and can give a strong sense of personal fulfillment. To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it.